some of the props used in the famous movies are held up here. এখানেই একাডেমি অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি হয়। ম্যারিলিন মনরো। হলিউড বুলেভার্ড ওয়াক অফ ফেমে আমরা এখন আসলাম। হলিউড সারা বিশ্বের সব মানুষের কাছেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, আর যে কারণে এখানে প্রতিনিয়ত দেখা যায় অসংখ্য পর্যটকদের ভিড়। আর এই সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল হলিউড বুলেভার্ডে আসলেই চোখে পড়বে বিশ্ববিখ্যাত ডলবি থিয়েটার, যেখানে অস্কার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আরও আছে মেন্স চাইনিজ থিয়েটার, ওয়াক অফ ফেম সহ আরও কত কি। হলিউডের রাস্তায় চলার পথে রাস্তার দুপাশেই সবার আগেই চোখে পড়ে 5 পয়েন্টেড টেরাজোগুলো। মোট 2700-এরও বেশি অসংখ্য হলিউড সেলিব্রিটিদের নাম চিরস্থায়ীভাবে খোদাই করা থাকে এই সমস্ত স্টারগুলোতে। আর এর মাঝেই খুঁজলেই আপনার চোখে পড়ে যাবে আপনারই প্রিয় অনেক তারকাদের নাম। মেন্স চাইনিজ থিয়েটার আমার ঠিক পিছনেই, যেখানে অনেক অনেক সেলিব্রিটির হ্যান্ড প্রিন্টস সিগনেচার আছে। দেখাচ্ছি আপনাদের। ওয়াক অফ ফেমের ঠিক পাশেই আছে TCL চাইনিজ থিয়েটার, ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট আইকনিক সিনেমা থিয়েটার্স। এর চত্বরে চারিপাশেই চোখে পড়বে অসংখ্য তারকাদের অটোগ্রাফ সহ হাত ও পায়ের ছাপ। কথা বলছিলাম এখানকারই এক তরুণ কর্মচারীর সাথে, যিনি আমাদের সবার জন্য বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য জানালেন। Can you tell me briefly in few seconds about this Chinese men's theater? The Chinese theater, it was one of the One of the oldest, right? Yeah, it's one of the oldest, or not really one of the oldest, but it was built in 1927. 1927. Yeah, a lot of people come here to see the famous people, handprints and footprints, and yeah, some of the props used in the famous movies are held up here, but you need a ticket to get inside. Even now? Yeah. Even now. And is it open 24/7? No, I believe it's open until 12,
but they open pretty early, like around 8. How about the ticket price? Is that like normal price or Well, a bit it depends. extra? It depends. Like we have one of the theaters that like moves with the movie. Like if you're in the movie, it's gonna be like $30 around there. Here it's like around $17.50, and then like in any regular theater upstairs, it's Okay. gonna be like $12. Okay. Yeah, I have a little like thing to show you where it is. But Vin Diesel's here. The Avengers cast is over there. Marilyn Monroe Marilyn Monroe, where is is that? gonna be over there, a little Over there. yellowish. Oh, okay. Yeah. Thank you so much. Uh-huh. Thank you. Nice meeting you. Marilyn Monroe. ভাবি Marilyn Monroe. হ্যারি পটার পাইছো হ্যারি পটার কোথায় যেন আছে এদিকে? তুই এখানে ধরবি Hey, how are you? Canada, welcome. Picture time? You're doing videos. Hey, got it. Thank you. Thank you. How about you? I got it. Thank you. Don't worry. Hey, I think you should come fix, okay? Please don't let that. হলিউডের এই আইকনিক ডলবি থিয়েটারের সাথে আপনারা সবাই কম বেশি পরিচিত। জাঁকজমকপূর্ণ বিশ্বখ্যাত অস্কার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সহ বড় বড় নামি দামি সমস্ত মুভি প্রিমিয়ার্স, ইভেন্টস, পারফরমেন্স এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। লাল কার্পেট বিছানো এই পথ ধরেই হলিউডের সমস্ত নামি দামি সেলিব্রিটিরা উপরে হলরুমে প্রবেশ করে। Upstairs, right? আমার পিছনে এই ডলবি থিয়েটার, এখানেই একাডেমি অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি হয়। নতুন মুভির প্রিমিয়ার হচ্ছে এখন, প্রিমিয়ার শো। দেখি নামটা জিজ্ঞাসা করি। Thank you. By any chance, do you know the name of the movie? Guardians of the Galaxy. I'm sorry? Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Oh, thank you. Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. গার্ডেন্স অফ দ্য গ্যালাক্সি প্রিমিয়ার শো হচ্ছে এই কোডাক থিয়েটারের ভিতরে, যেটা আমরা একটু আগে দেখে আসলাম।
ছবি তুললে পয়সা পাইবো পয়সা চাই, হ্যাঁ। পয়সা চাই না, পয়সা দিতে হয়। একটু পুশ করে। Don't even trust your nigga. We blowing dope straight out the bow. We smoking hot like a chimney. Bitch, I know you remember. I'm still রিপ্লিজ বিলিভ ইট অর নট ৮০ দশকে বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান ছিল এই রিপ্লিজ বিলিভ ইট অর নট। খালি তো দেখিনি, এটা খালি, কি করে ওটা? এটা খালি। ও, কারোর নাম বসবে আর কি। ও কি ইউটিউবার নাকি? দেখেন নাকি ক্যামেরাটা? খালি অনেক আছে। হলিউডের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে এমনিতেই একটি আনন্দঘন দিন কেটে যায়। আমি আশা করছি আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরও ঠিক তেমনি কাটলো। আজ এটুকুই, আপনাদের সবার সাথে আমার আগামী ভিডিওতে দেখা হবে। টিল দেন সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খুদা হাফেজ।